so afraid bebre nanso kakra bi na obaji won don't pray with Jesus. We don't pray with God. Enti o shan community dey bra ye kura ye say ya hunu kronkron na awurade akọkire ye dan wo heaven kakra no kra edu ma bi o tia yen ye ni abai mo so. I'm telling you nansa na me preach wo ba bi makwara wa akoti mi nchen ono kra na ye say kam dey ne babat ye ba no na okoye exam 20 ni aba ana awurade bie ne ni asem na make na japa ana aso na make because asem ba ko pe bi ija ni nyina adu afa mi wi na preach nya na me say su o ka kire me na me say su pa chew. I'm telling you bra enipa 1000 to me will not one cry and heaven. I'm telling you now wo cry and sorry now e wo Ghana no and sorry now wo Ghana 99 emu 1% pay. I'm telling you holiness na 1% they aka nyina erade ni o yeah mami fa we so enfem na me ngusa we enkofo bebre ta aka say as if say all these messages na e ban obi correct me chiro say so what happened to the blood of Jesus because enkofo nim say Yesu moja no ate enoma bebre ho nti ya na enkofo ta raise question say adentina obi wa say we jewelry nye nti Yesu moja na obi ntimi to jewelry no hye no fa Yesu moja nte ho obi ntimi nto we no fa Yesu moja nte ho obi ntimi nto we no fa Yesu moja nte ho no so beka ho asem em pa cho ya yen koto so yen koto wo na yen fa Yesu moja nte ho nwe ene se ye betimi Yesu moja nte rengo ho ni amene atu ye Yesu moja nte Bible say ya yam say ade nyina na ye moja nte ho de nenso moja hwiegu ama abone fafiri ma moja no pipa bone moja ko huro ye mbone moja nya de nyina na moja te ho enya de nyina na moja no ete ho moja no kra ye nyusuru basa se me Yesu moja ka bon semani wo de o sai no moja ye awurade twi bon semani mo onfa moja nka bon semani moja no wan kasa wo nipadua na ye se wo de clean wo ho na wo te awurade no Revelation chapter 12 verse 11 no wo se wona magwama ni moja ne na dance sem so ama ye di obonefo no so nkunim wan kasa wo de te bibia ho wan kasa moja no de te bibia ho moja na ye nte range ho fa nhye go enya se gold nye o gold ye emfa nka ni pedua bra ma me nka secret bi kiro o ka Bible na ya na so for na kada no o sika hye me wa Peter o se Peter apostle Peter o ma me nka secret bi kiro for Peter on na e dey o so ayin kiss ama no o ma mo pampa ya ma mere no munya no mo ko Peter o I'm telling you because Peter dey kiss na ma no like Matthew chapter 16 verse 17 13 hoba so mokro want to be Peter Jesus is the only way. Thank you Want to be Jesus is the only way. Yes Jesus so the key in ma Peter ya na mo ka say dey so ayi obechechire no akechire oboa nya na akechire wo ko Jesus was straight Peter na ko be heaven keys heaven gate amani panyina Peter na dey ahye nsa wo nye Peter enti ya na asofo no omso mo ka say omo se dey Omusi Yesu moja etimiti Yesu moja no etimiti jewelries no etimiti rigs no ho ne nyina Yesu moja ante bibia he Peter say enye Peter ne kan yo wo say 1 Peter chapter 3 verse 3 no say nye sikahye what you say sikahye ye ka say sikahye ye dia dia blast ya tale hye ye dia na tale na hye okay say ogina nam diska ye pam Ghana pounds yi bi mawa 200 cedis ne ya pam na o dia hye una mabonte ade na ebe ye mo e dia so ne be sa aka kire wo guga na ho fi me wa ana sika no ni kwa sa wo sa pam se ye be sa chew ye be ka se wo kra wa badam ti ye sa ban chew me wa ana o se mfa sika nhye first no gold no ene silver na ye de hye ana se no abaye sika enti se ye di gold be hye dia ye pam sika so mfa nhye na nte me ba cho dia me kan nyanza ni se fala wo ka no ye pam sika mfa nhye na nte na ye hu se ye challenge on se nipa ye challenge nyanko he bra secret wo hu se Kristo so ma ye sacrifice usikani na Yesu ka kire ne se den se panie ayoma be wura panie to krom sikani no okọ ne nche no se me wa hunya o se me madim ransem ni na so se ne koton wa hunya de nyina be di machi unim niam na wo mu sika papa na Yesu ka se bi o se den se yoma
yoma asono usu yu asono fi wa yoma na toso wa na mwa emo a omo ya kese pa yoma toso miensa na nan na yoma obetima wura pa ne tokrom ena Yesu se din se wadefo ye ka so wadefo a wan ka so skani wo so wadde ne ho me na ma hye me rega ne tin aka jam se ni asofo bibiri kokotan omo de omo ho wo na so wabo ha mi akọ se wo de obehye ne ko Yesu ho se Yesu me na mhye wo de tie Onyankopon obo wiase na wo de obo ni pasa ne se zuba wan fa bibi anhye tu de kan nyansa mu kra ho brasiem no odom wo do awurade ti mejai na mejai wo ko do awurade ncha o wa ya de se wan hye na won koi heaven na won koi mo akwa na won ko na ko gina wo se ana awurade an na me de me ntiase atimi de me hye ya no ka se ko gemu abra wan ndi o ejemu no kwa forever o nti ya ka se bia ya ye ntie because we can Revelation 21 and say 21 verse 22 o si Jerusalem kronkron 21 no wo kan ba no o si krona bante ye sika ana ye ko nante so me wa Ghana ha e de na ye kwan mi Kenya nsapa obi antie Ghana ha de na ye kwan quota so from pacho what quota ade account mo reso da what quota de asrada what quota de ayewanim da Bible say ekonanti gold so me ba na nanti na ye de ye ho hwe Nyankopon Bible so de form dot ye na nwunu onipa me ba ana ho me nkwa ho me go onipa mu na gold ni asase ase anti no afa gold nkwa na wasase ase e fra na tie me ba anti no afa gold anka nipa ho anye se ka yese sabi yese nim kala tie ka Nyankopon betimi de am yese aye gold na ka ye fefe me ba anaka ye more kra ye more so kala you can't describe ko betima ma ye more so what the gold aye na ka ye di aye ye ho ahu say yes ye na ye ba ade na abosomsomo etina ma me no Revelation chapter 18 ma me na gin so le ni nyina afa no asori a eye Kristo dia no eye Revelation chapter 12 omo hye nsomade omo bo mu ti omo kata omo hu si omo nan ase that's the holy life outside ya no omo ka se mi se ma me nka mo omo se musunso amakoma me nya montare omo nti ase nti ase pa ne se na nka me ba so fra de okoti sese nti oho no kire mase ka musunso amakoma nya montare mo no Nyankopon sheda oda Israel for atare a omo nhye o kan Leviticus so a o se omo nhye ntale kronkron ye wasofo de ye wo Israel for de a omo hye ye ntale kronkron wo kire wo omo ne ba okay it is Israel ni dia tale sombo pa enye se Israel ni betete na tale enye se Israel ni betete na tale na me atale we na atale me atale ya mi bra enye se atale afa pa me ntitim se enti se Israel ni tete na tale ma na asemasi e hye Nyankopon enti da bia bibisi no mate o matale no makoma nso asai da bia bibisi no mate o matale no makoma nso asai ene ra de munsunso amakoma mu ayefi emunya ntale na matiti because na ntale ni holy okay na ntale ni holy na hyehyɛ wo mu nti o te atale mo hu sɛ bibiasi Nyankopon o pese Nyankopon hu sɛ bibiasi sa akoma ni de hu nti o bɛte atale ma mu hu enti atale a hye wo ntimi ntitimu dia utimi titimu dia ene ya akoma no so ye okay ena aye nipa den no but what did make ya say ena o mo se Nyankopon hwe akoma mu yes I kan say you can say Samuel hwe akoma mu na nipa hwe ni so okay dress ye ni nipa hu so ye Kristo simple eni so no ma me hu so ye Kristo ni ma dress wa ye ma me hu so ye Kristo ni bra me ba me hu so ye Kristo ni I can see some say ye ni mfra yo omo hu panty nkoa no omo hu sika nkoa no omo hu eniama bone nkoa hu nkomhye no omo hu holiness hu nkomhye I don't know me nimba bia ho hu mi free no omo nim se omo ye nyame adwuma omo kwa akoto awurade Bible no a mystery okay on say Yesu ka say bi say Matthew chapter 11 verse 27 or say eja obi ani mo ba no ye eja no obi ani me eja no je oba no eni de oba no pese oyi na tikire ni obi ana Kristo be mena hu no embe na hu no no ebe na anga ya mba mani pa nyina nti bra won ko ha dwene ho wai se won tie no kure na won pe kwa dwene ho hwe woni saaba ayi ho na sofo akase ko to the preach ti ankofo o mo se Abraham e ko ware no Abraham e ko ware Isaac no no ma ko tu no ma saaba ko tu o mo se Abraham de ayi ye kan say anhwene ne release ne sane ma obi amfa ring ankɔhye Abraham ayi Rebecca akwa no hu ayi Rebecca Rebecca ye ne papa ene ode ayi
hwimukawa okay ehye no okay na nti ne yakwa ye wale a yenhye mu hwimukawa ne bi se o se ehye bi ni nyina ka Bible no ana nti ne yenhye bi okay ana Ezekiel se awurade se o dress ne ma o de nkawa hyehyɛ ho okay o hye o mu hwimu nkawa o kan okay Ezekiel ho no o hye o mu hwimu nkawa okay ena o hye o mu nsomade ena o de chains gugugugu ho na nti ne yagya hwimu nkawa ne hye ne yehye nsomade nkwa on asofo no munyanya atwum no I'm telling you bra wo dey asomade hye eto won sade a hye won ayi wo dey ring hye oba wo dey ayi no chain to na ya enye ba dey hye waso eye ba cho ati ase na mo pese mo chese wo ba waso ma enye wo ba waso ma enye na fe wo ba waso ka se wo ba ohwiri mo enye ohwiri mo ba yese enye wo dey ring hye ohwiri mo enye wo dey hye waso so enye na ho no Isaac ho no mo ida fi se o dress wo mo dey hye wo mo hwiri mo no mo asom ba ni nyina echi no kan kwa ho masua ho papa ni ana so for the beating grofo ya o mo nkan si o si me de hye mo no mo de koye abosomde abusudie ene achiwade de ko boy dwaman ya mo nkan ho si okay ya mo nkan ho si so me boa ya mo nkan ho si so what ya say ya na so for ni bi so ka say oh enhye ne ketua bi so for kanokura ni ye enya ketua bi so for ba cho mebusa o nua mebusa akwhye okay sese ya Yesu aba na o say ye wansha asomade wonyina nifa na de o sha asomade onyina bonkuma wo sha ketua wo sha kasi o be gina hen me say me gina na asofo no asofo me say ye kasa ke yen sacrifice ma asofo me be the first person yak me sacrifice ma me do asofo no me do asofo bia na omo ye omo so mo nim too much omo mra mo ase no mo sua Bible ni ye yes me go school no achi o ba Bible na awurade abie ma adwuma ma mu nim dia ana Bible nso sebe me fa ho me nsua nko ba bia ba kakra me nim dia I know what is the truth in the Bible. Ana nya bebra ada na so fu bi preach e busa question waka no ma references no ma references hey yi radio akoyi ni mu radio ka magu ma so se nya Bible na wuni mu ne ko he say o ka Bible no asem no wa ye mo adu o mo preach so mo ye ma yire na o ya mo yire mo aso miensa ne nan eno mo sa mo hwirim so for na ba ko pe na mo de ahye eya no mo kura ka say enti I mean say na tie de e be den ye hu oba na ehu be ma so bi en hia e be den ye hu be ma na ehu oba no fo oba ono fo oba won timi nti na Bible so oba gina ni timi a hye na nimanyam oboduku ahu so oba be ma yesi bubu so ni nyina ya wo Ezekiel e fa cho me bwa nti ya na hu oba hu be ma aha Adam hu na yire wa hu no no sha smade me fa cho Adam hu na yire asamba no kai on sa bi di ka kasa be ka se nipa on e ma no Nyankopon bo wi ase no wo si me dompe mu dompe nie e mema ye nkase ye we de ne chenchen ne fo nkase nko a wo hwe me ho a sa na wo ho so tie e ma ye honam because ye dompe ba ko pe ene ye di yi wo mo nti oba ye soft oba mre nti oba wan dress ye na be ma hu o part kakra bi a na attract no so atiase nti ube hu oba hu no because nyame hye da bo ba ntina Adam hu no no si eh me hu na mi dompe ni wa hu no are wa ni nya nti hu oba nti hu no oba hye asma no ani nya hu no eno na e describe say e ya bosomsom Israel for no o kan e Leviticus Exodus 21 na o 6 yo yakwa enkoa ne e bo masum eno kwa anu anka so mfa asoma de hye mo to ni ko hye bia no akwa be dan different ayi akwa ne wo hye na asoma de yenso se ya de hye ma Kristo adenti ne yese sa ne ma ne hye yesi ya de hye ma me sa ne ma je ho achinya cho I know me nimbagu mu pa me mfa ho wa me nimbagu na me je ho achinya nti me holiness for na no pese me off na me yesofo ase on se o mo ka no kure no nkrofo mpa o mo asem o ntimi ma ho wo asem no mo den wasem no ye holy nti ya wo ye ho kronkron too much nti ya no mo pese o mbebe o I'm telling you me sa na me tie me hu na o ka sa ne ma na I don't want to come to your side kura me ma unchen kura because asa wasem no bomb me bro wo me pa me nso me hu se no kura na wo ka no ba me mfa sa na be asofo ni be bra yo o mo mfa da o mo hu se no kura pa o mo mfa so for ye divert kakra ne enko question we am me busa ye divert kakra say ma sorry mo ye communion yes mo ye communion patran ye be say ye gina communion no kakra ne ye hwe ade bi wo obi a na betimi di communion na no obi a na timi di communion but yamba ne say bi a sabi o me busa e bi a be ma bi ne oba bi enye say ne girl
bema bi no aware for ma hye be bia ye omo 1 or 2 bia as a china ye communion na patron betimi abedi bia na ejina mo mie no so omo mo nti oso omo mo nti ha ne moja ne ye adwuma ha ne moja ne ye because I was on Awurade didi the Bible say the one no me moja no one no me hona mo ntimi enkomai na so fo bi okọ mo nye wan so la kase ageze bi bro communion no obekọ ka di onye na so le kakra kai no onkoto communion no mo ye omo nye ana so bi wo ha wo de hwe ye ntani pa kitu bi na bekọ heaven na so bi wo ha o omo ye communion na enipa be 100 nipa be 5 bi wo kọ 10 bi wo 20 pe wo de ya check we se me bo a nso ni bi wo ha bibiri was omo anyo e wo mo na je za so na aka sakra so for wa faili me ba o die ben na nipa ya eni se obedi communion bone ti se adwama mo o dress nya kra na wo ya wo kra wan kra wo sa atwe spirit be e ma ne be ha o dress nya kra ni kwa so ye communion o nware na wo ba adwama ya untimi ni communion but on more problem kakra o dress nya ni se odi communion now so dress nya onye Christian but me busa because o call asor o sense and sorry bia e bia itimi ka say nya kra o dress ni nya kra no un say asor bi o wa ye ka say ne ye nyina we are coming to the Lord's table ye nyina obia medidi it doesn't matter obia timi ko di enti na bebre so anya problem mo ntimi nsakira enti na bebre so anya problem ntimi Awurade na ade ko didi o enti na Awurade so ntimi yi ni ho adi nkire bebre o se de odome no me ne maja ye be don ye be ba ne nchen na ye be ye tra bra wo no ye be yi ho adi akire nya sa no kan o kan John 16 John 14 John 15 John 16 sa se me nyina ye one o be kan ho kan ho konkron bo hye ho asem enti se wo ye sitie mana ana ho konkron no ba wa ma wadi ye no ma wo gift no so atiase enti se wo communion o se wo sisi wo ye ai se subo communion ni subo nyina ya so ya ipe wo communion have to prepare yourself now bomb by say that me person you did me slow me mobo na didi am no be didi e ma pon emma me mo fi ma mo ye ka se be ready didi the whole week go say ka utimi do yem to for 1 or 2 days bi na sana wa ko ready ni na ready ni achi o didi na ni didi no so ni mo didi nya so bia na ready ni mo didi e ho de ye nya hwasem nya so bia na ready ko ho ko didi no mo ko didi because the film of no me de o ti won ko na o manya communion na ze Awurade ni ho enu krepa na meka Awurade ni ho bia na ye hye nkom ma ne bam ebi so na no makọ bibia ye on point me ni akonfo mo hye nkom agrada mo ni nkrofo so mo hye nkom ma ne bam omo grada omo dia no kwa tata omo man nkrofo sika enti di o hye nkom no nim se firi nyame ana mfiri nyame uni ma di ogina so enti no se nyo no se me se Awurade na ye o so ani a Jeremia kan kire say D4 no enya me din no mo de hyem especially wo mo hye abato ho nkom me obi ko kromoti a ono ri ko tima de a change ade na me ko hye ho nkom mi hu kra me nka mi nya hwehwe ni musa o me bon fa ye Awurade we de ona kai enkofo ko kromoti a obi Ghana for ye mo obi wan city grow timi sita na dwen na me ko hye ho nkom se we be wi akai so ya to bomb so ya to bomb to me srow we your political program we your political program ba asem na meka so omo no mta om hye nkom e ba mu nti omo de fa ho nyina ana obi bewu na dipa kese bewu bra aha ya ti abrusan ase akwa bi ti ya frɛ no laleba owu ye no obi an kɔhwehwɛ mu anka sɛ we ne kun ya nhyɛ no ho nkom sɛ laleba bewu chema runs bewu dia ne ehu aka ne akɔhwehwɛ mu die ne kun no kyɛ sɛ on de owu enye la no ti ase on de owu a ene ye nti mo hwehwɛ mu nti o de osu owu nti wonko ale ti na dipa kese ewu a ya na asɔfo na o ma ba na mekan o mu nya san hwehwɛ ne mu no wa sɔre bewu o ehu anka kyɛ sɛ dipa kese bewu de ohunu kan ene so mfiri fa hwehwɛ ne mu mfiri nyame nyankopɔn wonya sa o na we dey fisa farasi for say omu ko gina amonten na ntwa so bompa etente se be ya dipa be hu won wonya makatua dada so mami for we ntwa communion side no enti obi betimi edi communion enya yare yes obi betimi enya akomayade obeti wakonya me fie na wakodi communion obetimi enya yare abra ho nte endi 100% obetimi enya me ja ho ne kirasi wakonya me fie o ye friends the Lord Supper na say ye communion wakodi bi wenya yare dia ba fie how is it possible say obi o ha ye kodi a ofere nipa na nimu no ye say obi a medi bi nti obi a baka say
so for now one go di communion na say aye federate ti odi vim no dia kodi odi akogwa kodi agbe bonus betima nya yare yes obetima nya problem erade be how say erade o say emu erade asotwen adeketwa emu ne ketwa erade do say erade how dia na je say wo no anya onya erade dia yes wow say erade how na je say won ka ne ho enti wo no won fa ho na asua ayi nkofo mi no mo sanse nua no so no akwa ba akuka say uye nyame ba nyoje ofi no otie no ohwe no wahwe na dim kra erade sebe ontie nkwasiafo sebe ontie nkwasiafo ontie omom kanzim Abraham mo hye ni omom ne na erade won fo mo hwe omom kra ukotie omom a wadwene be sei be yu ye ntie omom no mo nim nyankopon na ye ka no asem a o prepare ye de akọ ne nchen owu an obu obusa mo se san kwafo obusa mo owu a be ko na so minim ba bi amako be sebe jimimi Bible so say twase nipa owu achi atemu ho omo kan sem de dia omo de Bible eji achi nyina achi no obusa so owu a be ko na so onim ba bi boko Abraham mo hye mu nyina wo mu nim de omo yew eti erade won so son krofo a omo mpe na asem na omo nka no ho asem omfa omo Yesu se de on ka no ho no na wahwetim nyasa wo hwetim so a won erade wa asem ai eti Hosea chapter 4 o se erade ni asase so fo anyo ham ti wo betimi ni nyame ham dia koso ye de wo ye enti won fa ho enti se wodi communion no na se wodi no ekwampa so dia erade ni uni asem na emom se wo ya ne ba na bi oni bi ba ho na akodi ya obetwe waso na wasa atwe abata no enti wa ankra erade be mo amudi enti e ba asa na se wonya erade ba dia on kan ho hwe on sa akwa ba ko no send right no si we Yesu ba cho me so ko hini ma ka ho brasim on na esen no to become more paradise nyankopon wo waso de anfa as nipa ye atwetan no hwe nyankopon bo nipa se se su bai so nyankopon ama abofo sa abofo mo de sum nipa sum nyankopon ye te se nyame eti nyankopon be se ye te se wo no pepepepepe na ye bebu atan ma no heaven 1 Corinthians chapter 6 o se ye ne bebu wiase atan yeso ye bebu abofo atan na wo wa ma obre ya obede na ko bu abofo atan because omo no hu omo ena omo so ma ke wo ti wo de dia na ko bu omo atan ti urade pese wo ye se wo no nya sa da aje obaka se frimi so because obegu na nim ase e wona ni na hiniem enti dia ya ka no omo nimo eti Kristo so mo e ye training na ye de ko heaven akobo bra wo ye ni abofo na ekonante ye ni yankopon na ekonante ye ni ahotefo na ekonante Moses mo no Abraham mo no Isaac mo ni abofo empanyimfo de onu na atiasefo ba nan ni akuku dan ene ye no mo konante you have to be trained eti na Yesu say omo gidi amon chekere wo ye chekere wo ma ni abofo abaye pe ama ni yankopon abaye pe na otimi akonante heaven. Pastor George minia na ekosei Yesu ohu ya mobo enipa ya mobo but ye nti ya moase ti rade wo moye pa niam bebre ho ni wie se ne bia ne ntimi anwie ene de ntimi anwie because your time no but mama mbusa wo ji rapture edi me first revelation na me hu ye me search afoforo sa me na me obe 18 years dia na hu ye me hu ye na so obi asachi afoforo awrade ben no pa na ya na ye hu sori a ye wurwura mu no na akata ye gift ne ya dom no so ti ye hu awrade bi okay ti me hu ye no na rapture no de hu ye no se ebi ase obi etu me hu se we etu no okọ me so me hwiri amitimi nko me hwiri amitimi nko na me mo ye du enti minima de cross e boni o se ya so twi o se di o enti me te voice audible voice ke see say George e wo wiem ansa na me timi atu timi tu ya no na me kopie erade ani na Yesu na ya drondrom no de enyo no na se de me si hu no se de be ya me meti ase enti me hu no se ahemfo ayase ye o ba santima ma otumfo tenase a ye wa ahemkwafo ni ansa na wonu otumfo na nipa atwa de ho ahia ni lie o ma sansa na waduru no sa na me hu erade inti wo frame me no me ko ho straight isam panyimfo ni nyina ko ho straight ana o ka kire me se menye amenkofa nipa mre no menye na menkofa nipa mre no o ma me adibi it is 50 pesos coins ni bi ana na me hu yi na o de to me nsem to de to me nsem no na efe pa ana o se menye na menkofa nipa mre na me se nipa bi a menye ni bi ana o se ai ana o se ai menko Yesu wo yodo ono kasa humble it is a odom fefe
otena dwam kakraka ana o ka hyem se menye ti me to mani no me hu makonta nso me sister me tene nche okumase ona awurade fa no so tete me no o ware ni kunu no ye kramuri no onye ne ho ade kwa sa atam no ne na wo so no onye ne ho ade na me sister no so mure bi ohu ye na o se mahu se me nam han munkum fefefe bi mu na me ko ofre me na me nso me ko nke se bi awurade di mi ko no na che se han mu enti makonta nso no ye kramuni enti mehu se ode ade ne share me se me to mani makonta na me di kramu na me ko no ho se awurade se me mfa ne mra ono so tiwo no osu ohu de enkramofo de omo mobo mo hwehwe awurade achi I'm telling you omo be ye mo bo Yesu ba ebe yo mo nwa uji Yesu de you who pie se kramuni na be suma awurade ye I'm telling you enti me hu makonta no na fe wa ye mo bo te ho ana me ko ne je se me so me friend no bra me se bra awurade se me fa wo bra dream no mo awurade se me fa ma na so no de obede no akọ de wa ye de se de de be si anya esi na me so awurade se me fa bra nti ono ne first person am call nchen eridi mo na ono so timi ebe bo jankrabusom no kra a de se wo nyamesum mu ba so timi yire no ho de a obeti ma ko heaven wa yire no ho de anya nje se de ono ano nti awurade fa so ma ono so ebe hu awurade at that time na check be 24 years mu de 24 years mu ha sa me na me da Sunday na me hu sa de nti awurade be share me se fru ho no de me ya na me preaching na mam timi mi se on se he edu me bi asofo no nkan ho se Yankopon oyi ne ho adi pa e kire nkofo oho Bible so wa yo no ohwe na kire kwan na ketuafo e true bibiri oho a on asofo no bibiri oho a on free say awurade na eyi so on mo di kan hu me na me the star revelation na ho hwa mo by say na me hu say awurade betima yi mo a kire me sa we dey be 3 years mu a na ma hu ne ma bibiri sa no me te holiness ase no na me hu sa ne ma nti so wo ban awurade a awurade nso ban iti ba sa 24 years mu nyina na me share hu revelations bia ba rapture be na me nko bi rapture be na me nte ase but me be hu holiness no so awurade ma me te nyama se be bre fa nyama me hu ti me first rapture no and enipo bebre gidi say there is nothing like judgment I say Yankopon ebe judging enipo bebre o mu gidi say there's nothing like judgment bi mu gidi say asase su ha we ye betena ha mean ni ba bia ko there's nothing like heaven there's nothing like hell o mu gidi say ni nyina ya asase su ha ya Yankopon be bia ten bia as a pastor do you believe say there is something even called a judgment day answer na me be no so kra no we say rapture kra nkrofo bebre nyini we say Genesis chapter 6 na awurade be say wi ase nti ofa Enoch koi or rapture Genesis chapter 5 verse 22 or say gigi ofa Enoch koi Enoch ni Yankopon na tin 2 years that is rapture ana Elia nso so awurade rapture no eno kwa de o she that de aponko so te for ja ti ase nam framam na be fa no eno so ye rapture ana Jesus himself so ye rapture owu sorry ye no o rapture no koi ana okoka kire asuafo ne se you soma abofo mo ba be ka kire asuafo se makoduru so di o maka nso me se de misi ekoi ye sa na meba ti be di oba obi abehu no eno ne last rapture awurade be fa ne ma iti Revelation chapter 7 verse 3 sorry Revelation chapter 1 verse 7 no so na munkum oba na ni nyina ni wani afra kra abehu no asama adofo nyina abehu no obi abehu Jesus ye she onse ye shabrosan so ebe bia me ehu do shabrosan ase behu no Yesu ba every network bia anya adwuma bibia no we adwuma ya na o se Yesu ba o mo betwa picture ni sa ne no o no connect ni o be disconnect bibia why does o betwa picture so sa na nkrofo ka amati se rapture Russia for the bomb akoshe ba bia Yesu be ensoma Yesu be pray film aba na so ba na abras na me say nkrofo yi mo challenge Yankopon mati bibi sa o maso na ache ete ya che ba ni I don't know say ampa dia ti rapture wo ho ana temu nso wo atemu na mpese o ka na onim say atemu no uwu anya Yankopon kwa de bu atenyo anya Yankopon ono ne de akura anya mai ono ote wo no hwe ye uwu bofo na na e cheke uwu bofo na bu yaten me de mu ye no uwu ma hu atemu da na then na Bible e ka e fa judgment so o se ka se onipa wu prekopo no uwu na chi no atemu ye ti am e ka sa na Bible an ka se Yankopon na bu yaten okay Yankopon na bu yaten by uwu a wo se Bible say wadanse fo mu nguma etwa ye ho ahia
nti omu nyina atwa ho ahia de nti America saa no Jude chapter 9 ayiwu ye no na ebu na ten oni funu oni wana na ebu aten Jude chapter 9 Moses Musa monsambo for by na Yakob for by aha omo kono on se no so yatemu okay no so okay my ana Zechariah chapter 3 Bible say osofo panyi Joshua wu ye na bonsam na mu be gina ni nifa ye ka so obi abegina obi nifa na just o right say o fa wo coach say him because who ofi wonni chance bia say o so ko heaven ye ka so gina nifa o you right o to me say o fa wo ono so aba judgment no ono so be bu atan afa wako ba jo wati ase eti mimi hu owo na mi hu no em say kan we bi say brace me be say aba na because e wa kakra owo na mi hu no mi hu no say ase me number bi na emma bi ka chem so mo de me be hwe wo mi so me sofo a no me ne na nti chair pa o ka chere me sua no o ka chere me say se me pese me ko ya me adwuma na me ye ni ye di a me hwe mu ye o ma ani sikasem ne ahantan eno na ewi asofo bi sikasem ahantan ma ni ne doso itimi de mu ya no say ma no de ma hwe wo na akoye say ye sini na emma no etwa me ho ahia na me dampas no mu nyina etwa me ho ahia on say sini bi o ha sa no ye nti ho a me hu say ma tofe ma hwe ase asa hodi bi ani mu onim say o kan ye yi a First Timothy chapter 5 verse 6 onombe o say de oba ko hwie no yeti ase ewu nipa bi a wonim Kristo bi a Kristo ni mu bi o te ase so wu atemu okra no eda so dada wuwu ya na watemu no eda ho dada sisi asemfo no ya wi o na wokọ ti wuwu ya na atemu ya adwuma mu temu ya adwuma nti da achi atemu da kase ne de Awurade be hye da afre nipa nyina wa che o se de nti odo ko we fana no do ko jim ti obi a wan hu ni din won kwan ma num ne na wo ko jim straight nti mi hu owu nti de ko ba nse afei ma ne me da wi no me sese ya nyaw ti mi hu se ma na agire fre me ho afei no me mo ye nkwa bia ni mi mu bio obi a obo dwaman bia oni nkwa obi a odresse basa oni nkwa obi a Kristo Bible so obi ni Kristo honhom a onya ne dia na se onya Kristo dia na oni Kristo honhom a ho honhom na wo na ho aso na ye wo dia ade na left and right hell or heaven and hinti se oni Kristo honhom a ho honhom na wo atwa ate Kristo honhom se ye holy nti asofo bi blomo ho mo da gem ho dada me mi ko hu asofo bi a Awurade ahye da to mo agugem so mo wasase so asofo akesi yes am agigi tin o Ghana mo da gem ye hu se ma ya to mo agugem nti na o se okra bi obako hwe ati ase wo bu ha wa wu dada nti Jude 23 o se bi ha mo hwi mo free gem ti wo ha o da gem dada won sam no wa nya ni so no da gem ho dada nti o mo ni nkwa ti na so de obako hwe ati ase wo nti afa me hu se me mu aya ha na meko all of a sudden na makopi etimi mako mesiye ti edia na meye afa me pese na kan pese me reverse fa Awurade ntem de mehu an makopi ba bi kakra ayete se wa drop epo ho na uhunu tire na wo gina ho na ho ye kakra uhu ba bia all of a sudden mehu se bibia besi wo kunkun kakra wa ye ho nyina ma ana otire nsa se metamo aso uhu na nim na I say ofri da edi jabidi ana kotare bi aye you cannot describe the face no won't mean describe I don't know it's a fear a very I can't describe o say adibo ha ko hu na say obekire mu akire nipa no o say o kan say de wosi hu no na ba won't mean kire mu nipa nte wase say de wosi hu no enti mi hu no sa no say meta ho aso oba be fa me ono no na etwa de ma ye nyina akire me na se wuwu a on na se woni Awurade a free da ye wo ebisi da udi wu ye nyina ye betwa ni nyina akiro se wonya 100 years ya one day 2 days kopim 100 days ni ye betwa bibia akiro wo hu bibia clear akosi da wudi ada wudi wu ye de okun wo hu no se obi de kun wo hu se dro ne de ma no ye hu se shutu wo hu de ye wa wu ye bia wo hu ye betwa obi bia akiro ti ye twa kire me se me ne ma ada nti me nhwe afei na me gina wo me hu bibia aka afei me hu owo no so na asama aro so gina ho
tententente mi hu bibi tententente kɛseɛ ana no so gyina hɔ na on say what kind Revelation chapter 6 verse 7 a also what things so ano ɛtɔ so 9 ano mi hu so mi hu pɔnkɔ so nsuo bi ni na owuo ɛte ne so ne ba na samado di n'akyi nti o mienu nenam to owuo no okum wia samado se me ni bi kuro mu nie na ɔde kɔ amɔkye hɔ me wɔ so na ma san hu amɔkye na a wɔbu nipa no bra asa owuo akyi bibi wɔ hɔ ha o kan Isaiah chapter 5 wa o see Isaiah chapter 5 13 14 15 o see asamado aba na no mu atre na konom o ye bɔfo na o so odi nipa hwefam o pre hantanfo hantan ase o di marima hwefam o na o so so o mo no oni mu resini na ya na ye hwe mita ya manita akɔbɔ so hwe ade esua nya se mepɛ ne hwe me nhwe me ntan hwe ba me hwe ade esua wickedness na o mo ye no mu no the same thing the demons na o mo hell no o mo tie na me number bi a me nam na me ko hu from no bi se di pe tiama se di pe suom ba na me nima de kro nti me twam anam se from no pa de nipa ayemu masa no ha na nipa tiamu sa de mu ya se spirit bi onipa wo hu mu a uni control of yourself se wo frɛ asase so you don't have any control again. It is a wokɔ hell you don't have any say. Wokɔ heaven a abɔfo ne obetimi ne wagye nkomo amu akoba you don't have say wadwene kra ne kasa. I'm telling you nipa mobo so fo bi agye wiase afa o ma agye o mo nsɔre ma afa o mo se o mo fo o mo Jesus no ewurade baba beto ye yewu ani ebohu. I'm telling you eti mi hu sa spirit na tweme ko wuram at once eti mi ko wuram no demon bi a wo gyina hɔ ne nan kekere te sɛ me atale yɛ hyɛ no yɛ twitwa ɛma no ntare a no mo hyehyɛ na leggings yɛ se anya o mu nyan no ɛno bibi saa na asɛ hyɛ no so na wo sowa na ade akuta no ɛte sɛ ɛyɛ ka ne sɛ ayɛ te sɛ bibi kɛseɛ bi te sɛ ana nadeɛ bi kɛseɛ o na nadeɛ bi tuatua so ana me hu no sɛ me ko wura mu na me hu so wɔto wɔn home o ma me ka secret bi abɔfo anyame ɔmo yɛ abɔne na anyame to ɔmo gu yɛ unim sɛ o kan Revelation chapter 4 5 a o kan ba na so wɔn home awia ne ana ɔmo asɛm an sɛ kron ana o kan Isaiah chapter 6 hɔ a ɛno so saa ka ɔmo yɛ kron saa abɔfo na ɔmo yɛ abɔne na awurade to ɔmo gu yɛ na so ɔmo na ɔmo home o kan Proverbs chapter 4 verse 16 a o say na won na Jesu ayɛ bɔne na ontimi na Jesu ahwe obi ase ansa demons no saa na ɔmo teɛ ɔmo home ɔmo na yɛ nipa anyame bɔ yɛ sɛ so Jesu ba yɛ ne yɛ da enti sɛ wo na akɔto no asama do a ɔnhome wɔ ho ɔna wɔ ho ɛyɛ very serious sɛ heaven ɔmo na enti wakɔ gye mu a hell a ɛna ɔna mpatwa ati ase ɔmo na heaven kra ahotɔ kra ɔmo na enti na meka sɛ midi kaka na meka sɛ apɔfo no ɔmo som nipa som nyankopɔn nti ɔmo na ɔmo di afurisa ne saa mpa ba yɛ bɔ ɔmo di afurisa ne asema yɛ ka apɔfo ka hɛ di afurisa ne saa sɛ ɔkra bi benya nkwa ɔmo ka Matthew chapter 18 verse 10 ɔhɔ sɛ ɔmo hwɛ nyankopɔn apɔfo ne nso de bɔ ni bɛsa tɛ de bi apɔfo ɛyɛ adwuma saa they don't sleep nyankopɔn so wɔntonko no na yɛ kra ɔbɔ yɛ sɛ nsuba so ɔno wɔntonko no na yɛ ne yɛ da na wo da na yɛ ɔbɔ abla bɔ ya wo so mo ne yɛ okay eti mikohu sa demon no ade ne kuta no onyem onfa to fam ne kuta no na wato wato sa Isaiah 28 verse 18 nika o se e ma ketra so ade ne kuta ne nkasa e wo wo kan o se ho nkasa ya sete no e hu ho to sa oto de ye den oto e kan ifa be millions e kan ifa oto ni say a enipa e kan o na cannot say intimida mi hu so wo gina ho no wo to onhome say ya no wo ye ase dika ye adwuma to say ade no nkasa nso e homa no wo to ti bi wura mu no ye etwe bi wura mu no na hu mi na no de ba me so hu mi na no de ba to na ma doji oto na ma doji ya ntimi call ranks as ahanom na ma call ranks oto ya no mi pie ye na say yi mi free ayinum phone na American eti yi mi free mu no na o tell me say next time asem o kan ahanom. Next time, I see more kind. 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 Ne
na manite ya ne ye exam na ne ye convention be manite ye no ne mframa ebo emfra minim se asama do ho mframa wo se die yo he na ye convention pole ye kan say ye ya sisi no canopy say to ye sisi nyina tutugui ni nyina tutugui na nsuo be tai na me dakam sa da na me dakam fife na free me eti eno no chi no sana owo na me hu no sana o asama do na ejina no ba gemi akoma wono a o se o kire me se next time no me hu we na che o first one me demon na no ejina ho no me hu na che no ne touch no ne amache na o ye adwuma o hair no me hu ono na che sana we nso so owo na me ko hu no so be fa me akodi akoma wono ti o mo me ansa na ye adwuma bom owo no kumu wi a ya kan sa asama do no de okoto ne camp na o mo ho ye adwuma no o ma ba so obi a boni bia wo ye bia bakwa kwaje so asodwen se mete yi se metwa atoro no ba bia metwa atoro no kwa be kwa kwutwa me katrama twitwa saa na asa kasi ni atwa ni asa kasi eti se me koba adwaman so a ye twitwa me katrama ni wi a within saa time na mu no 24 hours no ye be sa afa makoba bi fofora me koba adwaman na makoje adwaman no so asotwen saa ye wie na me kokon ntokwa ntokwa no so asotwen me sa akoje eti omo no adwuma omo ye no ho ano hell no praise I say ni pako ti Yesu ba o kan ho asem very very mo sese wani etu studio tu ani ena hwe bibia obi ase ensa ene kura diem e obi ase onsa ni ho a ho kire wani ni ho a unhunu kwan nti wo se wani etu studio tu ana se onsa e ha watwa na yema wo se wo den sasini ana wani nye na de be ko heaven esene se wani mienu ye ana onsa mienu ye na de be kwa mane huru krom mfa honi forever enipa bebre ka say adentina revelators and as en conform mo share revelation no tembia hell tembia bonsam jim tembia hell tembia bonsam jim na yen kasa about heaven na tembia bonsam jim kwan ye ka bonsam jim wo ho e wo ho ntra se ni ho anke enka ana urade so pese obi abeko pese ni wo ni be ye kwa na se Yesu so ba yo kan Yesu ba yo kan hell ho asem more than 50 times ni nyina wo Bible no o se ho ye osu ni se twere o kan o se ho eye osu o kan Matthew 13 verse 40 o se de obobo nwura no de ogyahye sa de be ye wiase we onipa ba no be soma na bofo no ko bobo a sintudua no mu di nsam ni nyina firi na hine no do makugu ogyafro no mu wanka o se ho ye osu ni se enti ho no enye praise ye se nipa kontina urade ani abresa no se wo nsu a na wo twere wo se ho nipa nkasa ho nipa ni agro ho kom aduane ni ho Yesu na saka Matthew Luke chapter 16 if 19 ho kono sikani ni so dajaframam verse 24 o se me dajaframam ma mi hu amane wo de yanka Luke 16 ho no verse 23 no o se na nipa no so wasama ye di kan na nipa no so no okuro bi so ye fra wasama do no de to so me no onyanya diem anyanya diem nti Yesu mpese obi abeka o timi ye ka ho asem ena nya se ye hunhunu nipa ena nya se no nti so o de besum nyame o nyankopon ye wasede se wo som no na wo ye kronkron na wo tie na asem na wo do no na de ne nante me ye hell nti na me sum nyame I have to serve God I also me de ahobrase na odo sum nyankopon na me ko heaven fatwa ati ase eti me hu sa de no na owo ni gina ho no na owo ni se me time aso a wo be fa me se be to aso dia na me to aso because e wa so for ye be end no e wo ho Matthew, I know say a whole lot of people are listening to me right now and munya yanka ye be to aso but because of time this is where we have to end it but hopefully ye be senya Pastor George our program so no wa be to aso everywhere Pastor George ansana ye be sorry so one ade ba kwa ye gidi wo program yi so ne say say nipa hwehwe salvation and I say nipa working on his salvation with fear and trembling and ti ade ba kwa ye gidi wo program yi so ne say ye kama nipa sachira na adwin ye kama nipa sachira na adwin ye kama nipa sachira na adwin e bia na nkofo bebre etie obi oba ne heart design say oba accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and personal savior but onim kwan a obefa so enti briefly in just about 1 minute me be say one sankofo we kasa na at least more guidelines a obi person offer Yesu say ne kra ne na jenkwa die be no betimi aye ya me shira
medical kasa sorry am wo me friend Jesus the True Shepherd Ministry MC start na bolo nimba e bi won London me ma me papa from Pastor Evangelist Henry Kesi e ma me savior na me sha wo pa na onim e kwa ya ba fa so e be hu Yesu no e ye wa nkasa woni pa na wo tie no suru nyankopon for suru nyankopon ye on kran kwajo because within a seconds minim de beto me kina minim de beto me ne wonni mu kina sem ana sese so ya na eduma bi abusa ho se he na me gina asofo eduma bi omumu sam se urade me gina bia ne sei wo ye nipa abusa se urade si bi wo ameba won nkyɛn ana wo ne urade ntem te sei wo nyame honhom abuso no wo gini didi e o ma otumi so me nyame ba abiti nyankopon ba nye bone obi a wo ye ade a bibia nka wo no ne se wo nye nyame ba udidi atama no anse udidi ubufu anu anse obuafu wo kasati anipa no anse wo kasati anipa bibia wo ye bia wo bokro na nka wo ye bibia nka ne se we don't have Jesus we ni nkwa so nti betima lead you na mo fa Yesu wo fa Yesu nso a hwe asore papa ko mo hwe asore papa nkon so ate se kwakya kapma no anyam asa kopim wrong place ye nyina awurade abrɛ ye ho pa ansa ne wo hu ye mobo agye ye because ba bia ye ko hye ye no wo sa asore bo wo ko hye mu a wonim se wo suma awurade wan hu ya wo be hye mu ana wo de akogem ba awurade wo mobo a wo firi hokra na no so kra na sa ya asem enye easy but so wo hu Yesu a koso sufle no se wo pese wo hu kwan emusa sika emusa aware emusa japade eno ye bonus e den ya beba bisa kwan papa a wo be fa so a wo betima so niye awurade wo be kire wo so frɛ me amaje wo so wo se de obom no obie no wo hwehwe wo hunu yo bisa no de ma no eye nkwa ho asem no wo ka. Okay, so for answer your best sorry so cry, what are your last words? Minimum say was sorry for ATO or now for 40 or UTO obi ATO. And what are your last words? We can last words and say Yesu bow. You see, I heard the we are said na ye nibre. Revelation chapter 10 verse 6 or say there is no more time. But for nya beka say brain ho biem dia de o tren yo ye fi yo ye kronkron nipa mcho hwehwe urade sesi because we de wiase ne ye na ko na wiye wiase na capture say wiase we nya nyame fa biemu ye bone na bro so domini gomorua so no wa pet kra fa na no abo wiase foforo kra ogi 80 say no Yesu wo no obewu he wa obewu se nipa dodo bebre ne benya nkon obewu se obebu ye bone agu ye so ntra yes obewu se obebu ye nyina ye bone agu ye so tu kan John chapter 3 verse 18 ho ba na o se na ye mom ni atemu se han na be wiase na nipa do sum se enti na obebu ya tan inti enka enya wadwe se nipa dodo le benya nkwa wo prehwehwe wo nkwa je akiri kwan so Yesu ti na mkaza sorry am ko ifre Jesus the True Shepherd o pese woni me kasa me number ni me mfa ntudwa pa je obetimi on e 0242 35 70 19 0242 35 70 19 me chia obi a wotie me chia Jesus the True Shepherd asafoma nyina ebi wo kaso ebi wo tema Kumasi so bebre na wo branches be 4 ne wo Kumasi nti Kumasi na mfiri ba 2% oni ye kasa number na mde atudwa no frɛ a wo behu ye ebre se mu nso awurade adma ye besa aba biem na ya betoa so wo ne de kwa manwie because of a brain nti ye besa betoa so me hu se Yesu opia oba se enu ho na Yesu ma dia me ba be ka de ekwa abakwa so obeba ani pa nyina behu akye awurade wo nhye nyina number no ye 0242 35 70 19 erade shira obi a no mu yamobo na Yesu ba ya nyankwa mi hu heaven a ebe ya me de pa I just want to see you in heaven tin ye kasa na o say ye de ya atro obi a openi pa ko heaven na ya atro erade mu aye no hu yamobo ya me shira obi a amen and that was from Pastor George Rekon minim say na interview no you've been blessed but ansana me sorry so kura no me pa cho may say can be from the 22nd to the 23rd of January 2021. Medical Culture say all the Sunday group family will be a Sunday group, be a per Sunday group here. Ye ko camp meeting, ye ko bompaye, ye ko train nyame anim, ye ko kan ye Bible, ye ko sua nyame asem. Enti me pa cho so be so be kan ye hu bia. Me pa cho the number to call is 050 724 7294. There is a registration to be done. Into 050 724 7294. Yebeko camp meeting no ewo Accra Abokobi. Nyamisha no nya okese. Thank you very much for having time to listen to this broadcast. I don't take it lightly at all. Yakupon shall na onyo
My name is Kwesi Keys, and it's been exciting coming your way with a Sunday Groove radio program right here on Big Family Radio. Yamisha, bye bye.